Oh, eat shit. Beautiful. UtahPolicy.com and KUTV. Owens is in the lead with support from 38% of likely GOP primary voters. Former KSL radio talk show host Jay McFarland is in second with 28%. And 23% of voters say that they favor State Representative Kim Coleman. The survey's margin of error is 8%. District 4 is one of the most Далеко от Сан-Франциско. Кандидат должен будет вести бухгалтерию, готовить еду и размещать немногочисленных гостей. Стоит отметить, что на острове нет телевизора и интернета. Вечное трудоустройство, зарплата и возможность ничего не делать предлагают в Швеции. Так будет выглядеть арт-эксперимент местных художников, стартующий через 5 лет. Одна обязанность все же будет – приходить на одну из станций железной дороги на несколько минут. С вами была Таня Новопашина. Еще больше новостей на нашем сайте energyfm.ru. Чемпионат по барбекю в Метро. Сочное мясо, рыба, соусы, специи и сотни призов для супер... Что на красный пролетел.
Está bien caro. Я же на пенсии. Окей. Раз так. Товарищ инспектор, разъясните ему, что там как бы уступи дорогу, знак. Там знак «Уступи дорогу», вы выезжаете на главную. Надо уступить дорогу машине. Oh, geez. Yep. Got that Nissan. That's what you get for doing about 30 over.